So, translation is divided into three stages: initiation, elongation, and termination. So, initiation of translation. So, what we have seen in the video just now, so the initiation and elongation termination doesn't occur that much easy. There are many factors that participate: initiation factors, elongation factors, and termination factors. Okay, let's see in detail each step. Okay, so initiation of translation in eukaryotes. We are discussing in eukaryotes, which is a very complex and involving at least 10 eukaryotic initiation factors. You remember eukaryotic initiation factors. I'm repeating eukaryotic initiation factors. In short, they are called EIFs. 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 Okay. Eukaryotic initiation factors. EIFs. It's not L, it is I. Okay. So here the process of translation or the process of initiation can be divided into four steps. The initiation is again divided into four steps. What is that? Just now we have seen ribosomal dissociation. This is new. Formation of 43S pre-initiation complex. ఒకటి 43S pre-initiation complex form కావడం, ఇంకోటి formation of 48S initiation complex form కావడం. Okay, so formation of 80S initiation complex. So formation of 80S initiation complex is nothing but attachment of mRNA to the uh, smaller subunit of ribosome and attachment of activated or charged tRNA to the P site of ribosome. Okay, attachment of larger subunit to the smaller subunit. Okay, so that is 80S initiation complex. So first one is uh, ribosomal dissociation. See, the ribosomal dissociation, you can see the 80S ribosome, the 80S ribosome dissociates to form 40S and 60S subunits. Okay, we all know that this 80S ribosome, okay, so in eukaryotes it is present. When it is dissociated, it produces two subunits. One is 40S and 60S subunits. Okay, so yeah, it is during prior to initiation, it is dissociated to form a 40S and 60S substance. Two initiation factors. You remember, this is very, 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 very important point. You should by heart, you should remember this point. Okay, IF simply E, IF3, E, IF1 or 1A. Okay, so two initiation factors IF3 and IF1A bind to the newly formed 40S subunit. Okay, so that these two cannot bind immediately. These two cannot reassociate immediately. Okay, for that IF3 and IF1A or EIF3 and EIF1A. Okay, so these are the initiation factors. They bind to smaller subunit of the ribosome. Okay, for this reason, some workers name EIF3 as anti-association factor. Okay, ఎందుకంటే these two they prevent these two to form this one. మళ్ళీ 80S form కాకుండా టెంపరరీగా it prevents అన్నమాట ఇవి రెండు, రైట్. సో దెన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 43S ఇనిషియేషన్ ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్. ఇప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ కావాలి? ఇది ఫామ్ కావాలి. ఓకే, ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ we have discussed about the how the tRNA, this is tRNA having an amino acid methionine at its CCA end or 3' region. Okay, so this is a charged tRNA or amino acid tRNA. Okay, so anyway, how it is formed we will see in the last step. This is amino acid containing tRNA with
initiation factor 2, and this red dot is GTP. That dot is GTP. Okay, so this is called ternary complex. Ternary complex includes one pre-initiation, first amino acid, tRNA, initiation factor 2, and GTP. Four molecules, okay, they constitute ternary complex. So this ternary complex, it binds to this, what we call the 40S subunit, which is having initiation factor 3 and 1A. Okay, EIF3, EIF1A. Okay, so now all these, okay, this one and this one, they are united to form 43S pre-initiation complex. That's it. Okay, so these in EIF3 and 1A, it stabilizes this complex. Okay, now formation of from 43S pre-initiation complex, now 48S initiation complex is formed. The binding of mRNA to 43S pre-initiation complex results in the formation of 48S initiation complex. So aim లేదు ఇప్పుడు మనకి what we have here, we have this 43S pre-initiation complex. So ఇందులో this is small subunit of ribosome. Okay, so to this smaller subunit, okay, so this ready-made mRNA, which is activated actually, so which is activated, so it contains initiation factor 4F, okay, and 4A, 4B. Okay, ఇవన్నీ కలిగినటువంటి mRNAను మనం యాక్టివేటెడ్ mRNA. ఓకే, ఇది వెళ్ళి ఈ 43S ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ లో బైండ్ కావడం వల్ల 43 కాస్త 48 అవుతుంది అంతే. సో దిస్ ఇస్ రెడీమేడ్, what we call the mRNA. This one, this is the first codon AUG. This is the 4F EIF4. Okay, so initiation factor 4, okay, which is made up of 4G, 4A and 4E. Okay, మళ్ళీ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి, ఇది నార్మల్ mRNA. దీనికి ఓకే ఒక ATP, ఓకే, దెన్ 4G, 4A, 4E, ఇవి మూడు కలిస్తే 4F ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, 4G, 4A, 4E, 4E, ఇవి మూడు కలిస్తే 4F ఫామ్ అవుతుంది. సో 1 ATP plus 4F. Okay, so they bind to this mRNA. 4F bind to this cap area or 5' area. Okay, so ATP gives energy, and another ATP also here consumed. So for the binding of 4A and 4B, okay, at 5' area. Okay, that's these to stabilize the mRNA. So now the mRNA with 4F, 4A, 4B is called what we call the activated mRNA. So this activated mRNA, it binds to this 43S pre-initiation complex to form 48S pre-initiation complex. Okay, so the methionine tRNA, what is methionine tRNA? First tRNA, okay, met tRNA and simple got, okay, is specifically involved in the binding to the initiation codon AUG. ఈ ఫస్ట్ టిఆర్ఎన్ఏ మనం ఏదైతే చూస్తామో, సో దిస్ వన్, ఓకే, వైల్ రైటింగ్ దిస్ ఫస్ట్ టిఆర్ఎన్, okay, we write it as met tRNA I for initiation codon, that is AUG. Okay, this is specifically made to bind to this ఇనిషియేషన్ కోడాన్ కాబట్టి దానికి ఐ అనే ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ ని మనం వాడతాం. దిస్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, జస్ట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్. దట్స్ ఆల్. దెన్ okay, now we have 48S initiation complex. See, this is 43 pre-initiation complex.
to which this mRNA with 4F, okay, so it is bound, okay, and then it is called as 48S initiation complex. It involves certain interactions between the some of the initiation factors and activation of mRNA. How the mRNA is activated, you can see. ఇందాక నేను మీకు explanation. This is mRNA to which the ATP, with the help of ATP, the 4F is formed. How the 4F is formed? 4G plus 4A plus 4E. All these three combined to form 4A, 4F. Okay, this 4F will bind to 5 prime cap area. And then by using another ATP, 4A plus 4B bind to the this what we call the mRNA. Now this mRNA is said to be activated mRNA. This activated mRNA bind to this 43 pre-initiation complex to form 48 pre-initiation complex. Okay, so this one will go and bind to the 43S complex to form 48 complex. Okay, now this is larger subunit of ribosome, so which contains a P site and A site. You remember first P site, another next one is A site. Anyway, so this is the what we call the just now what I have explained. EIF 4F complex is formed by the association of C 4G, 4A, okay, and 4E. Then EIF 4F referred to as cap binding protein binds to cap of mRNA. Then 4A and 4B bind to mRNA to form 48 pre-initiation complex. This mRNA is then transferred to 43S complex by utilizing ATP. ఇప్పుడు ఈ రకంగా రెడీ అయినటువంటి ఈ దిస్ mRNA will go and bind to this 40S subunit of the small subunit of the ribosome to form 48S pre-initiation complex with the help of ATP. Okay, so first 43 form అయింది, next 48S form అయింది. ఎట్లా? Just by binding of mRNA to the 43 అంతే. So yeah, you can see this is 43S pre-initiation complex. This is charged or activated mRNA, okay, to which this mRNA has joined to this 43S pre-initiation complex, right? So here the ATP is utilized actually to bind these two. Even to bind this mRNA to this 43S, ATP is needed. Okay, so now it became 48S initiation complex. Okay, so recognition of initiation code. So now we have 48S initiation complex. Next, how the initiation codon is recognized. The ribosomal initiation complex. Actually, ఈ smaller ribosome అనేది ఏంటి అంటే it contains many ribosomal RNA. Okay, so many ribosomal RNA. So the ribosomal initiation complex, this total complex, scans this mRNA for the identification of appropriate initiation codon. Okay, so 5 prime AUG is the initiation codon for any organism. Okay, and its recognition is facilitated by a specific sequence of nucleotides surrounding it. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి AUG అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయబడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఏరియా ఉంటుంది. ఇన్ యూకారియోట్స్ దట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ Coachng consensus sequences, or you can say Coachng sequence. ఓకే, యూకారియోట్ లో ఈ యొక్క ఇనిషియేషన్ కోడాన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, సో ద Coachng sequence helps. Actually, this Coachng sequence is a complementary sequence or which is present on this mRNA. Okay,
and there is a 28S RRNA, okay, that exactly fits this sequence. ఆ రెండింటి మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యి ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫిట్గా దీనికి అటాచ్ అయింది. ఓకే, this is in case of prokaryotes. The marker sequence for the identification of AUG is called Coachng sequence. In case of prokaryotes, the recognition sequence of initiation codon is referred to as Shine-Dalgarno sequence. ఏయుజిని రికగ్నైజ్ చేసే సీక్వెన్స్ ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన యూకారియోట్లో అయితే దాన్ని ప్రొజెక్ట్ సీక్వెన్స్ అంటాం, ప్రోకారియోట్లో అయితే దాన్ని షైన్ డాల్గార్నో సీక్వెన్స్ అంటాం. ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఎల్లో పెట్టిందంటే అవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now, how the 80S initiation complex is formed? Now we have 48S initiation complex. Fine. Now we have a larger subunit, which is 60S subunit. This is smaller subunit, which is 40S subunit of ribosomes. So now the 48 initiation complex binds to 60S ribosome subunit to form 80S initiation complex. Now this is 60S, this is 40S. Okay, with the help of initiation factor 5. Okay, both the subunits are united again, okay, so to form in the 48S initiation complex, now 80S initiation complex. During this process, initiation complex 1 2 with here the GTP is dissociated to form GDP. ఇక్కడ చూడండి థిక్ రెడ్ ఉంది, ఇక్కడ పేల్ రెడ్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ జీటీపీ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో 1A second with GDP and 3, these are released and they will be reutilized again. Okay, so for the next protein synthesis. So now we have 80S initiation complex. The initiation is started. Now the initiation is over. So we have in a complete 80S ribosome, we have at P region, we have this amino acyl tRNA having methionine amino acid. అంటే ఇప్పుడు మనకు 80S ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది అంటే ఇనిషియేషన్ జరిగింది, స్టార్టింగ్ ఈజ్ occurred. Okay, starting is occurred. Now on the ribosome we have an mRNA, a tRNA with an amino acid, first amino acid methionine. So that is called 80S initiation complex. With this, the initiation process is completed. So the binding involves the hydrolysis of GTP. ఈ రెడ్ కలర్ ది GTP అని ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, బౌండ్ టు EIF2, right? So that is broken. Okay, so to form GDP, this step is facilitated by involvement of EIF5 or initiation factor 5. Okay, breaking of the GTP also involve associated with the help of the IF5. Okay, initiation factor 5. As the 80S complex is formed, the initiation factors bound to 48S initiation complex are released and recycled. అవి రిలీజ్ అయితే ఏంటి 1 3 and 2 with GDP and inorganic phosphate అవన్నీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ జరగడానికి దే విల్ బి రెడీ, దే విల్ బి రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ 48S ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్. ఇవి మూడు ఎగిరిపోతాయి. ఓకే, రైట్. సో ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ EIF2 రిక్వైర్స్, ఇప్పుడు మనకేం ఫామ్ అయినాయి, EIF2 ఫామ్ అయింది. ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడతో ఇనిషియేషన్ అయిపోయింది. ఇవి మళ్ళీ ఎట్లా రీయూజ్ అవుతాయి అనేది ఇక్కడ హౌ ద టర్నరీ కాంప్లెక్స్ ఈస్ ఫామ్ అనేది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్, జస్ట్ సి. సో హియర్ ఇక్కడ 80S ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ 1 2 3 with GDP, they are released for reutilization. Now this GDP is replaced with a GTP, okay, to form initiation factor 2 with bound GTP. And here this reaction is helped, yeah,
helped by the initiation factor 2b. Okay, so now this 2b is removed. Okay, and 2c is added to this bound initiation factor 2, GT. So with the help of this 2c or initiation factor 2c, this charged methionine containing tRNA, okay, it binds with this initiation activated initiation factor 2, which contains the GTP. Okay, so both these are united to form a ternary complex. Methionine 1, tRNA 2, initiation factor 2 is 3 and GTP is 4. సో టెర్నరీ అంటే 4 అని అర్థం. 4 ఉన్నది. సో మళ్ళీ ఫామ్ అయింది. మళ్ళీ 40s సబ్యూనిట్కి అటాచ్ అయ్యి 43s ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, 43s నుంచి మళ్ళీ ఎంఆర్ఎన్ అటాచ్ కాగానే 48s ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ 1, 2, 3 దే ఆర్ రిలీజ్డ్. అగైన్ జీటీపీ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్డ్. 2b is added. Okay, so then 2b is replaced with 2c. Okay, so which combines the activated 2 and amino acid tRNA having methionine, okay, to form a ternary complex. Again, it is continued. So this is all for how this is recycled, how it is reused అనేది ఇదంతా. Then, so now we have completed the formation of ATS pre-initiation complex or ATS initiation complex. With that, the initiation is over. How, so which are the important steps in this initiation part? So this one, initiation factor 4F, which binds to the 5' cap of the mRNA, a complex formed by assembly of 3 initiation factors, 4G, 4E, okay, 4B, we have seen 4E, sir. అవి మూడు కలిస్తే 4F ఫామ్ అవుతుందని నేను మీకు చెప్పాను కదా. సో 3 ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్, సో దట్ కంట్రోల్స్ ద ఇనిషియేషన్. అంటే ఈ 4F ఫామ్ కావడం వెరీ crucial for the initiation. Okay, so that is one important step. If it is not formed, the initiation is stopped. Okay, and then, so to form this 4F, we need 4E, initiation factor 4E, a component of initiation factor 4F. 4F ఫామ్ కావాలంటే ఏం కావాలి మనకు? 4G కావాలి, 4E కావాలి, 4E కావాలి. అందులో 4E is very very important. So it is primarily responsible for the recognition of mRNA cap. So what is 4F? It is the combination of 3 factors. అందులో ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 4E. ఈ 4E ఏం చేస్తుంది? యాక్చువల్లీ ఈ 4F వెళ్ళి ఎక్కడ బైండ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ 5' క్యాప్ బైండ్ అవుతుంది. అలా బైండ్ అవ్వడంలో స్పెసిఫిక్గా ఏ కాంపోనెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే 4E అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ రేట్ లిమిటింగ్ factor in translation. And initiation factor 2, okay, which is involved in the 43. ఇప్పుడు ఏదైతే జీటీపీ జీటీపీ కలిగినటువంటి ఆ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 ఉందో, సో విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 43S ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఆల్సో కంట్రోల్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. అంటే మనకి ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2, 4E, 4F, these 3 are very very important regulating initiation factors. So how the initiation factor initiation occurs in prokaryotes? Okay, the formation of ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకుంది ఈ, ఇక్కడ ఈ అని ఎందుకు ఉంది? ప్రతిసారి ఈ అని ఎందుకు ఉంది అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. సో ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూకారియోట్స్. ఒకవేళ ఈ లేదంటే అది ప్రోకారియోట్స్ అని అర్థం. అర్థమైందా? సో ఈ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ యూకారియోటిక్ ఇనిషియేషన్ ఆర్ ఎలాంగేషన్ ఆర్ రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఈ లేదు అంటే దట్ ఈస్ prokaryotic factor అనమాట. ఓకే, సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ prokaryotes is వెరీ లెస్ కాంప్లికేటెడ్. మామూలుగా ఉంటుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది. ఏంటిది? ద 30s రైబోజోమల్ సబ్ యూనిట్ ఈస్ బౌండ్ టు ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 3 అదొకటి, అండ్ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 1. ఇవి రెండు గుర్తుంచుకోండి. ప్రోకారియోట్స్లో ఇది నేను ఎల్లో అని ఎందుకు పెట్టానంటే చాలాసార్లు అడిగింది ఇంతకుముందు. ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గనిజంలో వాట్ ఆర్ ది ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అడుగుతారు మెయిన్లీ. సో IF1, IF2, ఒకవేళ ఇది కూడా ఇస్తే ఇవ్వచ్చు. టెర్నరీ కాంప్లెక్స్ అందులో కూడా ఉంటుంది.
Okay. The 30th ribosome subunit is bound to initiation factor 3 and attached to ternary complex of IF2 having GTP. Okay, formal met టిఆర్ఎన్ఏ అండ్ జీటీపీ ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి చూడండి. టెర్నరీ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి ఏంటి? ఒకటి IF2, రెండు మిథియోనైన్ ఆర్ ఫార్మైల్ మిథియోనైన్ విచ్ ఇస్ అన్ అమైనో యాసిడ్, దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. టిఆర్ఎన్ఏ థర్డ్, జీటీపీ ఫోర్త్. దిస్ ఇస్ టెర్నరీ కాంప్లెక్స్. ఈ టెర్నరీ కాంప్లెక్స్ కి IF3 అండ్ IF1, ఓకే, ఇవి రెండు బైండ్ కావడం వల్ల ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఓకే, ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ కోడాన్ AUG is done by Shine-Dalgarno sequence. Okay, so of mRNA. Okay, Shine-Dalgarno sequence present on mRNA. Okay, with the help of which the AUG, so near the AUG, the Shine-Dalgarno sequence is present. With that, all these factors will go and bind to the Shine-Dalgarno sequence. Then they move to the they and also the ribosomal smaller subunit move to the AUG region. The 50s in prokaryotes, the 50s ribosome unit is now అంటే ఎప్పుడైతే షైన్-డాల్గర్ సీక్వెన్స్ కి ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ అటాచ్ అవుతుందో అప్పుడు 50s రైబోజోమ్ యాడ్ అవుతుంది టు ఫార్మ్ 70s. ఓకే, ప్రోకారియోట్ లో ఉండే రైబోజోమ్ ఏంటి 70s. అందులో రెండు సబ్ యూనిట్స్ ఏంటి 50s అండ్ 30s. యూకారియోట్స్ లో 60s అండ్ 40s. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇక్కడ IF1 అండ్ IF3 షైన్-డాల్గర్ సీక్వెన్స్. And then both the subunits are united, the protein synthesis is started. So now we have completed the first part, initiation, start of protein synthesis. And then elongation of translation, how the protein synthesis is continued. Okkasari, I'll show one video, see once. Now just watch this video. See EF1, AF3, okay, smaller ribosomal subunit attaching, okay, 40s ribosome. Okay. So what is this? This is the mRNA having, this is first codon. Okay, see this is 5 prime cap area to which, okay, initiation factor 4 binds, which is made up of IF E, IFA, IF G. Okay, so here in this area, the Coachng sequence is present. Okay, so first the Coachng sequence or Coachng consensus sequence. So this 43 years pre-initiation complex binds. So gradually it moves to the first codon region. Okay, this is tRNA, this is first amino acid. Okay, this is GTP containing IF2. Okay, so this whole thing is now it is bound to mRNA and attached to AUG first codon region. Now this is 48S pre-initiation complex to which this 60S initiation complex is attached. సో ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రిలీజ్ అయింది. సో ఈ లార్జర్ సబ్యూనిట్ లో యూకారియోట్స్ రీసెంట్ కనుక్కున్న దాని ప్రకారం 3 సైట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టిఆర్ఎన్ఏ విత్ మిథియోనైన్ బైండ్స్ టు పి ఏరియా. సో రైట్ సైడ్ ఏ సైట్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ అంటే ఎగ్జిట్ సైట్ ఉంటుంది. So now this is another tRNA having 309 amino acid. Why 309 came here? Because here UUU is second codon.
UU codes for 309. So by seeing this UUU, this tRNA having this anticodon exactly complementary to this codon, this is anticodon, codon, anticodon. Here, AUG codon on mRNA, anticodon on tRNA. See, UUU codon on mRNA, UGG anticodon on tRNA. So UUU is a codon, is a secret code or code for 309 amino acid. So అది ఇక్కడికి వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. But here if you observe, U is not complementary to this U. So it is not fitting here. Okay. So that means this 309 is not suitable, or this code is not suitable code for 309 amino acid. ఎందుకంటే ఈ యు దీంతో కాంప్లిమెంటరీ లేదు. ఓకే. సో యు ఉంటే ఇక్కడ యు ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏముండాలి? ఏ ఉండాలి. బట్ ఏముంది ఇక్కడ? సో యు ఉంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ ఇక్కడ యు ఉందంటే ఇక్కడ కూడా ఏ ఉండాలి. ఇక్కడ యు ఉందంటే ఇక్కడ. సో రాంగ్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. రైట్. నౌ కరెక్ట్ వన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్. సో చూడండి, యు ఉందంటే ఏ ఉండాలి. ఇప్పుడు నాకు కరెక్ట్ గా ఫిట్ అయింది. సో ఏంటది? వాట్ ఈస్ దట్? This is phenylalanine. Okay, UUU codes for phenylalanine. Okay, just like AUG codes for methionine, UUU codes for phenylalanine. So this is how elongation goes on. Now these two are the amino acid. There will be, so the first amino acid stands at P site of larger subunit. Second amino acid stands at A site of larger subunit of ribosome. So between these two, there will be a peptide bond. Now ribosome moves one step forward. So due to that, this first tRNA, which has become empty without an amino acid, okay, that reaches to this exit region. చూడండి ఎట్లా మూవ్ అయింది. లార్జెస్ట్ సబ్యూనిట్ రైబోజోమ్ ఎట్లా మూవ్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్లోకేషన్. సో ఏ సైట్ అనేది మళ్ళీ ఫ్రీ అయింది. ఈ సైట్ అనేది హ్యావింగ్ దిస్ ఎంటీ tRNA. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా, this empty tRNA is released into the cytoplasm. Now with GGC, okay, so exact anticodon containing tRNA and GGC codes for glycine amino acid. Okay, ఇది దీనికి కాబట్టి దాని కరస్పాండింగ్ tRNA will carry that glycine and so comes to A site of the new A site of the, or A site of the newly formed A site of the ribosome. So again the ribosome moved forward, the peptide bond is formed between the newly came amino acid and already present dipeptide. Okay, so peptide bond is formed. Now it is called a tripeptide and it goes on. So like that. So the size of the peptide is increased, elongation. So elongation of protein molecule take place. Now we have UAG, which is a termination codon. It doesn't direct it. It is not a code for any tRNA or any amino acid. So what happens? There is a stop codon. So the releasing factor comes here. Thus, so this bond between this phenylalanine and this tRNA, which is present on the P. Okay, so that is broken by this releasing factor and some rRNA which is present within the this larger subunit.
Okay, both of this releasing factor and rRNA of the ribosomal subunit, okay, breaks this bond between the newly formed polypeptide and this tRNA. So that is broken. So the newly formed protein is released onto the lumen of the endoplasmic reticulum in eukaryotes and into the cytoplasm in prokaryotes. So all are dissociated. Even mRNA is released into cytoplasm, tRNA is released into cytoplasm. So everything is over. The protein synthesis is completed. So this is elongation. Now, so here ribosomes elongate the polypeptide chain by a sequential addition of amino acid. Just now we have seen the amino acid sequence is మొత్తం protein synthesis అంతా ఒక్కటే లైన్ లో ఉంటుంది. అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఇందాక మీరు చూసారో ఆ సీక్వెన్స్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? బై ది ఆర్డర్ ఆఫ్ కోడాన్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ ఎంఆర్ఎన్. ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన ఉండే కోడాన్స్ ఆర్డర్ని బట్టి అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఎలాంగేషన్ cyclic process involves certain elongation factors are F's. Okay, elongation is again divided into three steps. Just like initiation, it also divided into three steps. So binding of amino acid tRNA to A site, peptide bond formation, translocation. So binding of amino acid tRNA to A site. Now we have P site, this is A site. Okay, at P site we have first tRNA with methionine is ready. Okay, because this is ATS pre-initiation complex. Okay, so yeah, at P site and the A site is free. Now A site is free and the P site lo manaki ఇది ఉంది. Another amino acid tRNA placed at A site. Another amino acid tRNA A site దగ్గర A site దగ్గర ప్లేస్ చేయబడింది. ఓకే, సో దిస్ రిక్వైర్స్ దీనికి ఏం కావాలి? ఏం కనబడుతుంది ఇక్కడ చూడండి, elongation factor 1 alpha and GT both are required to form. So to reach this new amino acid tRNA to this second code area. So now we have two amino acids. One is methionine and another one is another amino acid. There is a peptide bond is formed between these two uh, amino acids. Okay, so to form a dipeptide. This step is what we call the catalyzed by an enzyme called peptidyl transferase. So if we రెండు amino acids ఉన్నాయి, they are bound with each other by a peptide bond with the help of this enzyme called peptidyl transferase. Peptide bond formed. At the same time, so the bond which is present between this tRNA and methionine is broken. Now the tRNA, first tRNA is free, and this is a newly formed dipeptide. This line is a peptide bond between two amino acids. Okay, this is A site, this is P site. Now this ribosome, it moves one step forward, that is called translocation. For this we need a GTP energy and elongation factor 2. Okay, so due to that, so this dipeptide containing the tRNA, it comes to the P area. Okay, and this UAC contain this first tRNA, it is liberated or liberated through E site, exit site. Okay, ఇది ఫస్ట్ tRNA ఇది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, ఒక GTP యూజ్ అవుతుంది, ఒక ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ హెల్ప్ అవుతుంది, దానివల్ల ట్రాన్స్లోకేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే this total ribosome moved one step forward. Due to that, so the second tRNA, it reaches to the P site of what we call the ribosome, and now the A site is free. Okay, so the enzyme peptidyl transferase catalyzes the formation of peptide bond. Just now I told you the activity of this enzyme, it depends on 28S rRNA ఇక్కడ rRNA of 60S ribosomal subunit.
ఈ 60s రైబోజోమల్ సబ్ యూనిట్ లో ఓకే ఇక్కడ పెప్టిడైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్తో పాటు ఈ 60s రైబోజోమల్ సబ్ యూనిట్లో 28s ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. అది ఇది రెండు కలిసి ఓకే ఈ రెండింటి మధ్య పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ చేయడం కాకుండా ఈ బాండ్ను బ్రేక్ చేస్తుంది. దానివల్ల టిఆర్ఎన్ఏ ఫ్రీ అవుతుంది. అందుకే సో 28s ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఒక ఎంజైమ్ లాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి సో అది ఒక రైబోజైమ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే రైబోజైమ్ యాక్టివిటీ of rRNA. So as the amino acid in the amino acid tRNA is already activated, no additional energy is required for peptide bond formation. Peptide bond formation కి మనకు ఇంకా అడిషనల్ పెప్టిడల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఎంజైమ్ ఉంది. తర్వాత ఈ రైబోజైమ్ అనే 28S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంది. సో అవి ఉండడం వల్ల ఇలాంటి ఎనర్జీ అవసరం లేదు పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్కి. So no additional energy is required for the peptide bond formation. The net result of the peptide bond formation is the attachment of growing peptide chain to the tRNA in A site. A site లో ఉన్నటువంటి tRNAకి అది అటాచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ సైట్ లో ఉన్నటువంటి tRNAకి ఫస్ట్ మిథైల్ అటాచ్ అవుతుంది. ఇది ఫ్రీ అయిపోతుంది. So this is how the peptide bond formed. See, this is already this is P site, this is A site, this is a small peptide. So this is the latest amino acid at P area. This is newly came amino acid tRNA with an amino acid. Okay, so the bond is formed between this NH2 and this COOH, that is called peptide bond. So CONH, this is peptide bond. Okay, so that is how the peptide bond is formed. And see, now the P area lo unna first tRNA became free and that is liberated. So it helps peptidal transferase when H2O is utilized. What is translocation? Movement of a ribosome to next step. Okay, as the peptide bond formation occurs, the ribosome moves to the next codon of the mRNA towards 3' end. This process is called translocation. దాన్నే మనం ట్రాన్స్లోకేషన్ అని పిలుస్తాము. ఏంటిది ఎంఆర్ఎన్ఏ సరే రైబోజోమ్ నెక్స్ట్ కోడాన్ వైపు టువర్డ్స్ ది 3' ఎండ్ మూవ్ కావడాన్ని ట్రాన్స్లోకేషన్. బేసికలీ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ పెప్టైడ్ చైన్ ఫ్రమ్ ఏ సైట్ టు పి సైట్. దీనివల్ల ఆల్రెడీ ఫామ్ అయినటువంటి ఆ యొక్క సి ఇది ఎక్కడుంది? ఈ సైట్లో ఉంది. ఓకే, సో అది ఇది ఇటు మూవ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది? సో ఇది ఫస్ట్ ఇది వెళ్ళిపోతుంది, పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పెప్టైడ్ కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఏదైతే A12 A2 అండ్ A3 A4 ఓకే, సో 4 అమైనో యాసిడ్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో అది ఏ సైడ్ దగ్గరకు వచ్చింది. యా, ద ట్రాన్స్లోకేషన్ రిక్వైర్స్ elongation factor 2 and GTP. GTP gets hydrolyzed and supplies energy to move mRNA కానీ లేదా రైబోసోమ్ కానీ మూవ్ అవడానికి GTP అనేది needed. EF2 and GTP complex recycles for translocation. Okay, in recent years, another site, namely exit site, in that in recent years, exit site or E site has been identified in eukaryote. We have seen in the video. The deacylated tRNA moves into E site. ఏదైతే మనకు this is called deacylated tRNA. It moves to E site. అక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుందని అర్థం. Okay, where it leaves the ribosome. ఏంటిది? సో the tRNA, deacylated tRNA or free tRNA. Free tRNA moves into the E site and that leaves. In case of prokaryote, మరి ఇదంతా యూకారియోట్. మరి ప్రోకారియోట్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోకారియోట్స్ ద ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండమ్మా. EF elongation factor TU, elongation factor TS and elongation factor G.
are needed in prokaryotic elongation. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా సార్లు అడిగారు. ఓకే, సో ఓకే, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ EF1A అండ్ EF2 ఏవైతే ఎలాంగేషన్ హెల్ప్ చేస్తాయి యూకారియోటిక్ ఎలాంగేషన్లో, ఇక్కడ మూడు EFTU, EFTS అండ్ EFG. నౌ incorporation of amino acids. So same way, see, this is how the same steps 1, 2, 3 repeated until peptide chain is completed. Okay, ఇది ఈ రకంగా కొత్త టిఆర్ఎన్ఏ రావడము, అమైనో యాసిడ్ని యాడ్ చేయడము. ఓకే, అండ్ ఇది బయటకు వెళ్ళిపోవడం, మళ్ళీ కొత్త టిఆర్ఎన్ఏ విత్ అమైనో యాసిడ్ పెప్టైడ్ వన్. సో ఇట్ గోస్ ఆన్. సో నౌ ద సైజ్ ఆఫ్ ది polypeptide chain or protein is elongated, increased. Now the ribosome has reached to UAA, which is termination codon. So anyway, it is estimated that about 6 amino acids per seconds are incorporated during the course of elongation of translation in eukaryotes. Okay, elongation జరిగేటప్పుడు ఒక సెకండ్ 6 amino acids, 6 amino acids are added. In prokaryotes, it is 20 amino acids per second. ఒక సెకండ్ 20 amino acids జాయిన్ అవుతాయి అన్నమాట. Right. So we have completed the elongation. Now the termination. What is termination? Stopping of protein synthesis. We have seen releasing factors. Okay, what happens when we have the termination codon? Okay, so the eukaryotic releasing factor, uh, it binds to this nonsense codon or terminator codon, so that all are dissociated. So this tRNA, which is having this polypeptide, it is dissociated, and both are released into the lumen of the endoplasmic reticulum or cytoplasm, and both 40S and 60S subunits of ribosomes, they are separated, and even mRNA is also detached. Okay, so now this is a polypeptide or a protein formed. So here, after several cycles of elongation, one of the stop or termination signals, either UAA, UAG, UGA. UGA terminates the growing polypeptide. The termination codons which act as a stop signals do not have, this is important, do not have any tRNA to bind, any tRNA to give signal. Okay, this is UAA. ఇది ఒక టెర్మినేషన్ కోడన్. దీనికి ప్రాపర్ టిఆర్ఎన్ఏ ఏమి లేదు కాబట్టి ఒక రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్. యాజ్ ద టెర్మినేషన్ కోడాన్ occupies the ribosomal A site, the release factor, namely the పేరు ERF, eukaryotic releasing factor, recognizes the stop signal. Okay, so eukaryotic releasing factor and a GTP. Okay, so here there will be a GTP is also utilized. Okay, and in association with the peptidyl transferase, the releasing factor, the GTP, combinedly breaks this these two. The tRNA and growing polypeptide, they are dissociated. Okay. Uh, in this reaction, a water molecule is added. Okay. Instead of amino acid, water molecule is added. This hydrolysis releases the protein, new protein, and tRNA from the P site. P site నుంచి అన్ని dissociate అయిపోతాయి. 80S అనేది 40S, 60S గా dissociate అవుతుంది. The mRNA is also released. Okay, so this is how the protein synthesis is completed or translation is completed. Yeah, so I'll stop here. With this, we have completed the protein synthesis.
Okay, so releasing factors of phosphorus transferase and hydrogen molecule. Okay, so that breaks the bond between this tRNA. Yeah, so the bond between this tRNA and this growing polypeptide is broken by releasing factor. Okay, by seeing this termination codon. So and one water molecule and the GTP all are utilized. So all are dissociated. ఫస్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ కట్ అవుతుంది, కట్ కావడం వల్ల ఇది సెపరేట్ అయింది. ఓకే, అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ 60s 40s సెపరేట్ అవుతుంది. సో 60s 40s సెపరేట్. సో ఈ స్మాల్ సబ్ యూనిట్కి ఏముంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ, దట్ ఈస్ ఆల్సో రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ది cytoplasm. Okay, so that's it. I'll stop here. Let's continue tomorrow if possible. I'll inform.